nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Era un camino trazado, marcado, explicado, además explicado en sede parlamentaria, de forma muy transparente, muy clara. No fue ninguna conspiración para ninguna rebelión. Fueron todos actos parlamentarios, actos abiertos, transparentes, e invitamos a la gente de Cataluña a ejercer un derecho que tenemos, que es el derecho a la autodeterminación. Esta nación se ha alzado para decidirlo todo de una vez por todas y todos juntos. Nadie nos podrá parar. I think in Catalonia we clearly see an example of a form of nationalism that is fueled and reinforced by a very uncompromising and a very polarizing attitude of the central state. Y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Los estados tienen miedo. Tienen miedo no a la idea de una Cataluña independiente en sí, porque la independencia se ha habido en el pasado y va a haber en el futuro, sino Cataluña como síntoma de algo que no les gusta y que viene, que es un nuevo mundo. There was in history times when we were parts from different empires, and so it was a reason that we have some differences between our language. And we are always saying that Latgalians are same Latvians, just maybe some, I will try to translate with some label of quality or something like that. Yeah, we are proud that we are Latvians. We are more, maybe sometimes more patriotic. It's somehow connected with that we all the time we are living on the border. Like in the old times we should be ready to fight, and so we are now trying to explain how it is important to keep your regional identity, language, culture, traditions. Keramika gan Latvijai, gan latgalīšiem nozīmē ļoti daudz. Bet keramiku var taisīt, virpot traukus tikai tad, kad ir mīlestība. Tur jābūt mīļam cilvēkam, tur nevar robotam būt. Tas nav iespējams. Tā ir tāda lieta, kas ir jāmīl. Mēs trauku atstājam mīlestību, kuru nododam tālāk cilvēkiem, teiksim, jā tā. Tas ir apmēram kā mamma mīl bērnu. Tas ir tieši tas pats. Mēs to trauku no sākuma līdz galam izlūlojam.
Sava veida meditācija, sava veida savam priekam. Daži zvejo, citi skrien, citi priecājas. Es atnāku pie virpas, uzlieku māla piku un bezmaz vai aiztaisi asis un uzvirpo kaut ko, to, ko tu jūti un kas tev sanāk no sirds, no dabas. Tā kā Pirms 100 gadiem Parīzī vecmeistari saēma zelta medaļas un bronzas un sudraba pasaules mēroga izstādās, bet arī mūsdienos te tradīcija ir saglabāta, un mēs zināmā mērā esam vieni no tiem, kas vairāk vai mazāk hobija vai savus īdmesnes dēļ turpinājam savu tāvu īsoktu, un te ir nozīmīga daļa, kura būtu arī nākotnē forši, jo tas saglabāt, un būtu vēl jaunie, kuri ar to nozadarbotos, un tas būtu ļoti vērtīgi. A little bit explained you about that Congress, first Latgalian Congress in 1917, where the main thing what our grandfathers told that we want to establish common state with other Latvians, but we just want to keep our right for ourselves to make solutions in the field of culture, language, education, and some economical things as well. But 100 years after that, we see that we still don't have that principle. Territory of Latvia is made from the Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, from the 4 regions, but actually in the reality we don't have those regions. We have 100-something municipalities, small municipalities, and in Latgale as well we have 21 municipalities, and everyone is trying to do things by himself, but we don't have something like a regional view. Maybe next generation will achieve this regional government thing. But the problem with us is we're not in Spain. We have very tricky neighbor, and by this point, I don't think that we need to make a confederation. We still have some huge economic interests from Russia, and I think some decades will pass when it will disappear. It has to disappear, and then only then we can think about regional government. Right now, no. Parallel identities, I think, because sometimes in Riga some people thinking that here is something like Donbass. Yeah, something we try to separate from them, and we are going somewhere away from Latvia, and they don't understand that we're Latvia, we're part of Latvia, we will always be part of Latvia. For example, we are saying we want to have rights to use Latgalian language in correspondence with municipality. In other words, between us, we just want to have the rights use here, but they are hearing completely different thing, and so one thing is that you need to explain a lot what you really want, but the other thing is that what Arnis told about the neighbor who is on the east, which do everything to make this misunderstanding bigger. Of course, from one side it's very simple, from other side it's very complicated, because we just have that situation that we have Latvians and here Russians. Most of them came here in the time of occupation, and of course they won't just live here, they want to go back somewhere to Chelyabinsk or to Siberia or whatever, from where came their grandfathers. And those Latvians who are living here, they want to be bosses here in their own
country, so there is a conflict, the reason of conflict. Это все создавались, наш труд был тут. Я Евгений Дробот. Родился я в городе Ленинград. Но с 1947 года живу в Даугавпилсе. Работал на заводе химического волокна долгие годы. Это был один из крупнейших заводов в Латвии. На нем работало 7 тысяч человек. Я прошел путь от простого рабочего до руководителей завода. Вся моя жизнь была связана с Латвией. Корней у меня в России нет, поэтому и желания уехать тоже не было. Я не имею права на натурализацию, потому что я не выходил из коммунистической партии. Здесь написано «Элен». Ahora, todos sabemos que es conocido que, en fin, los nacionalistas bálticos al principio intentaron atraerse a las minorías rusas, sobre todo de cara a la proclamación de la independencia en 1991. Luego los nacionalistas bálticos intentaron imponer el concepto que ellos llamaban de democracia étnica. Es decir, aquí para ser ciudadano primero hay que pasar por el aprendizaje de nuestras lenguas. Y rechazaban, el ruso y el elemento ruso. En parte por temor a su poderío demográfico, en parte también porque consideraban que esos rusos se habían establecido en el país desde los años 50 como resultado de una política de colonización y de asimilación forzada por parte del Estado soviético, lo cual en parte era cierto. Если бы эти 300 тысяч могли бы участвовать в голосовании, то политическая ситуация в Латвии поменялась бы. We are fighting against attempts of forceful assimilation of minorities in Latvia. Also, the promises of Popular Front of Latvia, who fighted for independence in the EV of 90s, to respect the rights of minorities, to respect the historical multilingualism and multi-ethnicity in Latvia. Our society is divided just by categories of people. So one part are citizens and 12% of population non-citizens. But even Russian speakers, being citizens of Latvia, are second-class people because they are deprived of the right to use their language in education, in official sphere of functioning of state establishments, etc., etc. Ты моя судьба. Дальше. Ты мама. Моя
Цариба, надежда. Ты моя надежда. Через несколько лет планируется всю среднюю школу, начиная с 6-7 класса, перевести на латышский язык обучения. Но когда все предметы переведут на латышский язык, я не знаю, что будет. Вот мои дети, например, уже сейчас частично на иностранном языке обучение не вытягивают. И те родители, которые сейчас кричат: да мы справимся, да мы наймем репетиторов. Ну хорошо, вы наймете репетиторов, где полная семья, один ребенок. Но я, например, одна с 3 детьми, я для всех 3 репетитора не найму, это очень дорого. Обучение на латышском языке — это просто зазубривание. Она план не понимает, она зубрит, рассказала учительнице и забыла. И эти знания вылетают в трубу, потому что она ничего не запоминает. На родном языке у тебя как-то немножко в мозг закладывается, а когда ты просто зубришь, причем у учительницы, у нее нет во время урока 40 минут, у нее нет времени сделать перевод. У нее задача вот отчитать свой предмет. Она отчитала, ребенок понял, ты там не понял, пришел домой, выучил какие-то слова, на следующий урок что-то рассказал, все, поехали следующий учить. То есть это просто зазубривание материала, часто без понимания даже этого материала. This reform will be carried out during the next 3 years. During this period, the teachers will be provided with training, and it will take, the reform will come into force gradually. So this is not like the parliament has approved legislation and from the next day you must comply. During the Soviet period, we had schools in Latvia in 2 languages. One in Latvian and one in the Russian language. So having inherited this situation, we have been reforming our system gradually in order to increase the knowledge of the Latvian language and give better opportunities for students of different ethnic backgrounds to integrate into our society. It's not possible to integrate us into Latvian society, and it will never happen because we don't want to become ethical Latvians. We are Latvians, born in Latvia, but we are Russian Latvians. And there is no matter at all for such kind of integration. Русские не сдаются. Russians never surrender. It's my home, it's my city, it's my country. Russians never surrender. We stand for. We have always been a neighbor of Russia, and therefore we are interested in decent, positive neighborly relations, but this is beyond our power. Whatever we do, we think in a positive, constructive manner is not responded or reciprocated by Russia. They keep accusing us of all kinds of wrongdoings, things like that. It explains the complexity of the relationship. Therefore, we opted right from the beginning for European integration. Seeking new partnerships between Latvia and the EU countries, and also trying to become a member of NATO. Russia is a threat. This is what I said. Russia has proven that it's capable and willing to use force in order to achieve its geopolitical goals. We've seen this in Crimea, we've seen this in Syria, we've seen cyber attacks, we see the so-called hybrid
warfare, we are confronted with a new situation, which is more hostile, more provocative, and in order to avoid unnecessary outcomes, so to say, we need to respond so that Russia would understand that this is not a joke, that European Union and NATO are taking the situation seriously. Otherwise, if we ignore all these hostile signals, we might give a reason to Russia to think that they might experiment even furthermore, which we cannot afford. The presence of NATO increased the pressure. It increased because you understand that one brigade of that's crazy tanks, it's anecdote, nothing else about a joke. But Arleigh military ships and tomahawks, it's not a joke. It is the danger to Russia, and Russian militaries are, I can say they are very afraid, but they are ready. So this is escalation of pressure that's growing and coming up and up every day. But our government become more and more brave in relation with the Russian community, because they are sure they have this brigade in case if something. But in case of nuclear war, no tanks will help them. Я считаю, что это символ, один из символов миролюбивости нашего города, потому что рядом советские солдаты и рядом же немецкие солдаты, которые воевали на противоположных сторонах фронта, но здесь общее место их захоронения. Kas pret Krieviju labi bijis laidīgs uzskaņojums, un arī ne pret vienu citu valsti. Un, manuprāt, tas, kas tur notiek, tur, zināmā mārā ir, nu, kaut kam tas vajadzīgs, vajag pajaukt, pademoļēt, pačakarēt, bet patiesībā vienkāršiem cilvēkiem jau ir zili vienalga tur, bet ja politiski kādam vai ekonomiski vai vēl kas izdomās kaut ko vēl anektēt vai vēl kaut ko, tas jau tāpat notiks bez mūsu piekrišanas, bez parastos tautas tur saskaņošanas, un tas notiks, un kas notiks, tas notiks, bet visādā ziņā bailes tur vai kaut kas, tas ir tādas muļkības, un nu jā, tur nav par to satraukties, apmēram tā. We need to go together, to sit down on the one table and discuss about things, and to try find how we can live here all together and cooperate with Latvians, with Russians, with Belarusians, with the Polish, with everyone. Well, it's 21st century. Why we still are living in with the thoughts about Second World War, something like that? Come on, let's try to follow.